challenge and being with us today. Thank you so much. Oh, you'll have to translate for me, but not a problem. I was actually out mowing my lawn, and all of a sudden I saw a text, and I'm like, And so I came right in. So a little hot, a little sweaty. That's okay. Amazing. Thank you for jumping on this call. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. So as you can see, today is one of our weekly Saturday meetings for Iberoamerica, which is all our Spanish-speaking community in Mexico, US, Latino, Puerto Rico, and Spain. Entonces, le estoy introduciendo a Darren a todo el público que se encuentra el día de hoy con nosotros. We're about 300 people today, casi 300 personas hoy. And we would like to make a little interview and ask you a couple of questions about your vision, about the future of LifeVantage, about its present, and about some of the important things that you would like to share with all the Spanish-speaking community of LifeVantage. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una pequeña entrevista con Darren, donde le vamos a hacer las preguntas acerca de su visión, acerca de la compañía, acerca del futuro y las palabras que él quiera dirigir a la comunidad hispanoparlante de LifeVantage. Darren, so the first question, and a very important thing for us, I remember that you mentioned in one of the previous Zoom calls for Europe that LifeVantage is a debt-free company. What does it mean to be a debt-free company, and why is it something that we should be really very proud of? Let me just translate the question for the rest of the group. Entonces, una de las primeras preguntas que le estoy haciendo es, Darren mencionó en una de las llamadas a las que yo asistí que nosotros somos una compañía libre de deuda. Y yo estoy preguntando por qué es tan importante ser una compañía libre de deuda y qué significa para nosotros y por qué podemos sentirnos orgullosos de ello. Yes, here you go. Well, in response to that, let's see, in the middle of March, well, I should say first, hello, everybody. It's good to be with you. It's always a pleasure to speak with all of our Spanish-speaking distributors from around the world. I think it's all of our Spanish speakers whenever I'm at any of our events where we're together, I think the happiest place and the happiest people and where there's the most excitement is with our Spanish groups. So it's always a pleasure to join you. En primer lugar, es un gusto y un placer saludar al mundo hispanoparlante de LifeVantage. ¿Por qué? Porque Darren dice que cada vez que él entra en un salón donde hay gente de habla hispana, siempre es donde se siente más bienvenida, se siente con más calor humano, más calidez y más alegría. Entonces, es un gusto y un placer dirigirse a todos ustedes. Now, in response to the question about debt for the company, 5 years ago, as a matter of fact, 2 days from now is when I joined the company. It will be my 5-year anniversary. And when I joined the company had about, seems like about $45 million in debt. We had taken out a large loan in order to purchase stock from the company, to do a stock buyback. Entonces, Darren comparte con nosotros que en 2 días va a ser su aniversario de 5 años con la compañía. Entonces, vamos a felicitarlo mucho en los comentarios. Y precisamente hace 5 años, cuando él se unió a LifeVantage, la compañía tenía una deuda increíble. Tenía una deuda de más de 45 millones de dólares, porque la compañía tuvo que adquirir esta deuda para poder adquirir el stock con el que iba a trabajar. Mm-hmm. And so over these last 5 years, we've been paying that loan back. And in March, we made our final payments. And so now we're a debt-free company, and it could not have come at a better time than going right into this pandemic, because most analysts, most business leaders now are saying to deleverage your company, or meaning to make it as liquidable as possible. You want as much cash on hand, and you don't want a lot of debt. So the timing for us was perfect. Y precisamente en marzo nosotros terminamos de pagar esa deuda, fue el último pago que nosotros realizamos, y en realidad no pudo haber sido un mejor momento, porque ahora todos los especialistas están diciendo que lo mejor que puedes tener es tener liquidez en tu compañía. Y nosotros logramos hacerlo justo
antes de la pandemia. Also, just a few weeks ago, we also made an announcement that we also filed what's called an S3. S is in Sam, 3. An S3 means it's a shelf stock offering. It means that we opened up a different class of stock for $75 million so that we can sell that out in the broader market and raise capital for us to invest in you as distributors, as well as if we find opportunities that make sense for us, whether it's to acquire a competitor or to acquire technology or to acquire a new product. This stream of money is there for us because our goal is not to be defensive at this time. It's to be aggressive and to continue to invest. Es una estrategia muy interesante porque nosotros, aparte de eso, logramos lanzar un nuevo tipo de acciones que se llaman estrés. Entonces, ese tipo de acciones con el costo de 75 millones nos permiten tener mayor liquidez, nos permiten tener una nueva fuente de ingresos, la cual posteriormente se podría, por ejemplo, invertir en adquirir otras compañías, adquirir tecnologías, o adquirir cualquier otra fuente de, producto, sí, efectivo. That's the danger of translating you. Es muy peligroso traducir a Darren, ¿me entiende? I will translate you into Russian. No, I'm kidding. Y adquirir otro tipo de productos, lo cual nos permitiría jugar no a la defensiva, sino a la ofensiva. Entonces, estar como... enfrentar esta crisis de una manera ofensiva versus defendernos y ver a ver qué pasa. Now, in the short term, I believe it's in the company's best interest to have no debt. But I want to make sure that distributors understand that as a long-term strategy or as a medium-term strategy for publicly held companies, typically it's in our best interest to have some form of debt. In that means that we're leveraging the buying power of the company appropriately, because we may find opportunities to advance your business or to make your business better that will cost us money. And to do that, we would take out loans and things to do it, because we can easily make those payments, and it would just catapult, or it would accelerate the growth of the company. So I think being debt-free is more of a short-term thing for us, but it's good for right now, but long-term, not so good. So I say that so that so everybody isn't nervous if they hear that we suddenly took out a little bit of debt. It's because we're leveraging the company in the appropriate way. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos una cosa. Ahora, a corto plazo, es genial que nosotros no tengamos deuda, sobre todo en esta situación con coronavirus. Sin embargo, Darren quiere que entendamos una cosa muy importante. Es normal que una compañía a plazo medio o a plazo largo tenga una deuda. ¿Por qué? Porque ese es algo que nosotros, que nos permite tener adquirir, por ejemplo, pues algo que nosotros tengamos que adquirir. Entonces, a mediano o a largo plazo es probable que nosotros necesitamos tener un préstamo bancario, para que ustedes no se asustan si lo vuelven a escuchar en algún momento. Esto puede pasar, y esto nada más nos permite seguir desarrollándonos como compañía. Okay. So that's where we are. So good thing, it's perfect for this time period. I'm happy that we're debt free for at least the immediate term. So. Entonces, esa es la respuesta, y en este punto, la verdad, es fantástico que nosotros somos una compañía libre de deudas. My next question. My next question is about, well, you've worked for so many companies in the world, and I know that you've worked with Spanish-speaking people in Latin America and in Europe. What is your feeling about this amazing group of people? What would be the message you would like to give to the Spanish speakers in the United States, in Puerto Rico, in Mexico, and in Spain? How do you see their role in the future of LifeVantage? Do you need to translate that for them? Yes, absolutely. Entonces, sabemos que Darren trabajó en muchísimas compañías y ha trabajado con
con los distribuidores de habla hispana en diferentes compañías. Entonces, mi pregunta es cómo él ve el rol de los representantes de México, de Puerto Rico, del mercado latino de Estados Unidos y, por supuesto, de España en el futuro y el desarrollo de LifeVantage. For me, I believe that the Spanish speakers within LifeVantage are in a very unique position compared to other distributors that enter. Let's look at your standard European that may join, let's say a German person that joins, or somebody here in the United States. I think that because of the culture that is typically both within Spain and within Latin America, the culture is people are very friendly and they're very networked with their community and have a broad network of people that they interact with, both within their family and people outside of their family. Darren dice que hay una gran diferencia entre un distribuidor promedio americano que se une a la compañía, o en Europa podría ser un alemán, versus los representantes de la cultura hispanoparlante, un español, un latino que se une a la compañía. ¿Por qué? Porque la misma cultura de los pueblos hispanoparlantes es muy inclusiva y les permite tener una red de contactos muy grande, tanto dentro de su propio país o su propio continente como intercontinental, y también pues su familia, su comunidad es mucho más grande en general. So I typically see from Latin American and Spanish people, typically because of this cultural difference, and I believe that they see this more as a business, and they take it more seriously than other areas of the world. So typically I would expect to see faster growth and more leadership coming out from Latin America and Spain. I think the potential for growth and the potential for leadership is much higher than any other place in the world. And long term, not short term. Asia is good at doing it short term because they have a different cultural way of thinking. Latin American people and Spanish people do it long term, so it's held for a period of time, and I think the long term success is much greater. Entonces, precisamente gracias a esta diferencia cultural, nos damos cuenta de que el mundo hispanoparlante, latinoamericanos y los españoles, lo que están haciendo es tomar muy en serio precisamente la oportunidad de negocio, y lo ven más como negocio. Y sobre todo, y la parte más importante, lo ven como una oportunidad a muy largo plazo. Lo están haciendo de una manera muy consistente. Le acabo de dar un ejemplo, que por ejemplo los asiáticos son muy buenos para hacerlo muy rápido, pero a corto plazo. Es su forma de ser, está absolutamente bien, pero en el mundo latino, en el mundo español, es tomarlo como una oportunidad a largo plazo y desarrollarlo con mucha seriedad. Así que aquí tenemos un potencial de crecimiento fantástico. Así que un aplauso a todos los líderes de habla hispana que están conectados el día de hoy. De aquí va a salir algo fantástico. And make sure you emphasize the fact that I said, I believe that we should see a lot faster growth and a lot more leadership and long-term leadership coming from Latin America and from Spain. So I'm looking forward to that because I know that each of you can do that. Y por supuesto es importante resaltar que aquí podemos ver un crecimiento muy rápido y un liderazgo muy fuerte. Entonces Darren los está mirando y los está viendo porque sabe que desde aquí puede salir liderazgo fantástico. Sí. Excelente. And I would like one more question. We know that many new companies pop up every day, both in Latin America, United States, and Spain. And sometimes we kind of feel like, oh, we like this. Everybody launches essential oils now. Everybody launches CBD. Everybody does this and that. Why do you think our product and our offer is so unique? And why should we stick precisely to what we have and what makes us really so special, even though new temptations come on our way?
Entonces, estoy preguntando y es verdad, tanto en México como en Estados Unidos como en España, cada día surgen compañías nuevas y a veces nos preguntamos, ay, ahora todo el mundo lanza aceites, todo el mundo lanza batidos, todo el mundo lanza tal cosa o cual cosa. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nosotros somos únicos y por qué no tenemos que distraernos con cualquier tipo de tentación que pudiera surgir en nuestro camino? You know, my answer to that would be, I think it depends on the type of person. There are people who always chase what I would call the shiny object. There may be something over here, and immediately they're running over there to do it. And then something else catches their attention and they run over to someplace else. And if you're constantly bouncing around, it's like I grew up in a farm. Okay, so I'm in a farming environment. My grandfather had a large farm, and I liken it. I'll give an example, a farm example of why jumping around is so bad. But why don't you translate me to that point? Thank you. Entonces, aquí Darren nos va a hablar un poquito de lo que, de un ejemplo que viene de su experiencia, de su pasado, porque él dice que él viene de una experiencia de crecer en una granja, su abuelo tenía una granja muy grande, y él dice que en general depende mucho de la personalidad, porque hay personas que persiguen, por decirlo así, objetos brillantes. Hay un objeto brillante ahí que te llama la atención y vas y lo persigues, pero quiere contarnos este ejemplo de la granja y ahora lo va a hacer. So the example is when it was time for us to go out and harvest the hay, you would put them into bales of hay about 70 kilos, about 70 pounds, or I don't know, 35 kilos, 30 kilos of weight. And we would walk alongside of a large truck, and we'd pick up a bale of hay and we'd throw it up on the truck. And we would stack the hay up very, very high. And there were no sides to the truck, so the hay bales were very unstable. So you drive very carefully out of the fields until you arrived at the place where you would unload the hay and stack it. Okay, did that make sense? Yes, I'm just trying to translate the word hay into Spanish because I know the translation into Russian, but you won't believe. Equipo, ¿quién me ayude? Eno, excelente, gracias. Súper, muchas gracias. Entonces, cuando era la temporada de recoger pasto, heno o cualquier que sea la palabra correcta para esto, lo ponían como en unos bricks de unos 35 kilos y los ponían después en un tractor. Sin embargo, como el carrito del tractor no tenía límites, no tenía como paredes, entonces los ponían, los apilaban uno encima del otro y se estaban como balanceando mientras los estaban transportando. Made it. So our organizations are similar to this truck full of hay. The organization's kind of unstable. Now imagine that truck going down a highway at 100 kilometers per hour. Okay. Entonces, en cierto sentido, las organizaciones que nosotros construimos se parecen un poquito a estas, ya me están ayudando, pacas de paja, muchas gracias, que nosotros apilamos en un tractor. Ahora imagínense este tractor que está yendo por una carretera con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Now imagine if you suddenly made a turn really quick to go this way, like after a shiny object, a lot of the hay would spill off. And then imagine then looking over to this side and turning again sharply to go over this way, more of the hay would fall off. And as you keep making turns, pretty soon there's no hay in the back, meaning that your organization would fall apart. Nobody would follow you because there was no consistency to it. And pretty soon it would just be yourself in an empty truck. And that's how your organization would be. Y ahora imagínense, pues este tractor que va con la velocidad de 100 kilómetros por hora por la carretera y de pronto se distrae con un objeto brilloso y va y da una vuelta brusca a la derecha. Se cae la mitad de bricks que se llevan. Después otra vuelta muy rápida y muy inesperada a la izquierda, se cae otra parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con tantas vueltas, con tantas distracciones, va a llegar un momento en el que solamente estás tú con el tractor totalmente vacío. So if you check lists of people, of distributors who make the most money in the world, every once in a while you'll see a few people bounce into the list because they went with a new company and they're doing really good.
but you'll find that next year they're generally not on that list anymore. They've went up and they're down because they've went someplace else. Those who make the most money in this industry are constantly on that list are people that stay with one company, they grow their organization, and they're dedicated to it year after year, because it's getting that residual out there. It's getting the subscriptions of thousands and thousands of people that are consistently using the product. And if you're jumping from place to place, you can never achieve that. Entonces, si nos fijamos en la lista de las personas que más ganan dentro de las compañías de multinivel, en general, mundialmente, nos vamos a dar cuenta de que es muy raro que sea una persona que pasa de compañía en compañía que resulte en esta lista. Si es que resulta en esta lista, por pasar de una compañía a otra, da como un brinco y posteriormente ya no está en esta lista al año siguiente. ¿Por qué? Porque no existe la consistencia, porque no existe la persistencia de estar en la misma compañía, de crear este residual, de trabajar tu organización, de tener muchísimas suscripciones o autoenvíos, miles y miles de estos que son los que en realidad te están ayudando a tener esta estabilidad de tu organización. That's the reason why you don't want to jump around from company to company. Yep. Y esa precisamente es la razón. Por eso nosotros no queremos estar brincando de compañía en compañía. I know you're very busy. One last question. Great, thank you. So the last question that we have is about what is your vision for the future of LifeVantage? Where do you see us in the next years as a company? Entonces, la siguiente pregunta es acerca de la visión, ¿dónde Darren nos ve como compañía en los próximos años? Well, right now, my vision for LifeVantage is that we want to be the world's leader in nutrigenomics. Right now, we are the world leader, but we need to get even much larger. And we're trying to change 1 million lives. We're trying to improve 1 million lives. And so to change 1 million, so within the next few years, I want to make sure that we have 1 million people consistently using our product month after month after month. And the reason for that is if we have 1 million people, that means that those 1 million people, all that volume are going through each of your organizations and growing and building. And it creates not only a tremendous wellness in so many people, but it also creates a powerful entrepreneurial opportunity that are married together. That's what we're trying to do. Entonces, la visión es convertirnos en la compañía líder mundial de nutrigenómica. En realidad, nosotros ya lo somos. Sin embargo, la idea aquí es, a través de esta oportunidad, cambiar 1 millón de vidas. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque todo este millón de personas que va a estar consumiendo nuestros productos, este volumen va a pasar a través de sus organizaciones, de las personas que están aquí en esta llamada. Y de esta manera, no solamente va a crear un bienestar de este millón de personas, sino también una oportunidad de negocio, y estas dos cosas están casadas, van juntas de la mano. I never talk about as a goal a dollar amount, because if all we ever do is fixate or focus on a dollar amount, then typically companies and people will do anything to hit that dollar amount. And they'll cut corners, they'll do things that they shouldn't do. And I think it's more important to focus on the type of people we want to become, and to do the right thing day after day after day and affect more lives every day. And as we improve lives day after day, then the volume through your organizations and the overall dollar amount naturally come. And it becomes more long-term. It's not a short-term thing. Y es muy interesante que la visión que nos da Darren de LifeVantage no está traducida en una cantidad de dólares a la que quiere llegar como compañía.
¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos una cantidad de dólares, vamos a estar buscando caminitos chuecos para llegar hasta esta meta, y los distribuidores también van a pensar en cantidades de dólares en vez de la cantidad de vidas que nosotros podemos transformar a través de esta oportunidad y a través de nuestro producto. Y tal y como yo les dije mientras estábamos esperando a Darren, esa es su frase que siempre dice, que hay que hacer las cosas correctamente. Because I told them a little bit about our meeting when you told me that I always have to do the things right. So you're saying it now again. I would much rather have you do the right thing and not have as good a result than do the wrong thing and have a temporary result, but bring shame and put the company and all of our distributors and our reputation at risk. It's not worth it. Y Darren está repitiendo esta frase que me dijo cuando nos conocimos. Yo amo esta frase. Él dice que prefiere que hagamos las cosas correctamente, aunque los resultados no sean tan maravillosos, que hacer algo bien, rápido, pero de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque esto va a comprometer el nombre de la compañía y eso va a comprometer a todos nuestros distribuidores. Entonces, hacemos las cosas correctamente. Eso me parece fantástico. Awesome. Thank you so much for your time. My pleasure. Really sorry we had to drag you to this call. We have 302 people connected to this call from all around. And to join our people, it's never a problem. I'm just glad I happened to look at my phone as I was out mowing. And I'm like, oh, I'm going to run right in because I never want to miss an opportunity to speak with our incredible partners in the field. You're all wonderful, and I wish you the greatest success and greatest health. Stay safe. Muchísimas gracias, porque Darren dice que para él es una gran oportunidad de siempre platicar, hablar con los distribuidores. Es la mejor inversión de su tiempo, y nos desea a todos y a todos ustedes reunidos aquí gran salud y que nos cuidemos todos. Thank you so much, Darren. Gracias a todos. Thank you, Fernando. Thank you. Wow, increíble. Thank you. Okay, excelente.